One back, one to go in the second over. Is this the one? Comes back in the air, bit like Ronies that came back and trapped him in front for North. LBW. This goes through. 10 for 2. শাহাদ বছর পর একসাথে আড্ডা ভাবতেই বন্ধুরা সেলফি তোলার জন্য রেডি হও। কিরে কি হলো? ব্যাটারি ডাউন, পানি দিতে ভুলে গেছিলাম। মানে কি? পুরো ট্রিপটাই মাটি করে দিলি। ব্যাটারির এই ঝামেলা চান না যারা, তাদের জন্য সিল মেইনটেনেন্স ফ্রি গ্লো ব্যাগ, যা দীর্ঘস্থায়ী এবং এতে পানি দিতে হয় না কখনোই। গ্লো ব্যাগ, দ্য ড্রাইভ উইদিন। প্রতিদিন এইভাবে হাজারো মানুষের খুশির সীমা ছাড়াচ্ছে স্বর্ণের ছোঁয়ায়। রবির 39 টাকার গোল্ডেন রিচার্জ অফারে প্রতিদিন প্রতি ঘন্টায় প্রথম 2 জন রিচার্জকারী পাচ্ছেন নিশ্চিত গোল্ড কয়েন মাত্র 39 টাকার রিচার্জে। আজই এই সুযোগ নিন। রবি। নিজেদের পোশাক নাই চল দেখা প্রিয় ভাইরা, নিজের দেশের নিজের পোশাক পরে এগিয়ে চলুন জোরসে। আমার হচ্ছে লুঙ্গি, রপ্তানিতে শীর্ষে বিশ্বমানের লুঙ্গি। শুনছো এটা কিনি? হ্যাঁ আচ্ছা এটা আমার। সব সময় শুধু আরে ভাই, গার্ড দিয়ে সুরক্ষিত শেভ করুন আর যা ইচ্ছে বলুন। তোমায় দারুণ লাগছে। আর তোমাকেও। জিলেট গার্ডের একটা ব্লেড দেয় 7টা শেভ অবধি। Starts down the leg side just after you said that, Shamus. What are you doing? Put the mockers on him, didn't I? But normally that's a lose now, I'll give him that. But just going back to the start of starts by Barishal Bulls. We'll have a look at Sheffield's release. Maybe at that point he tried to slow it down, try to just cut the side of the ball, and in the process lost his line completely. But just the starts in the recent past. Barishal Bulls. I'll come back to that in a minute. Have a look at the bowler stats for Shafiul Islam. There you go, 44th match, 5.08. Good economy rate, and he's got 37 wickets, best of 3 for 22. His mates, the other two bowlers, have given him that extra bit of spurt to actually tighten things up. Barishal Bulls having lost 2 wickets. That's just going back. Barishal Bulls against the Riders, 4 for 3, 34 for 2 against the Sylhet Superstars, 3 for 2 against Kumilla, and they've lost 2 wickets early today. So they're not good starters of their innings, despite the fact that they've won 2 out of their 3 games. Got a big shout. Was it pad first? There's the third one. Third LBW was pad before bad. Spot a bother. Are the Bulls here? Goodness, what is going on here? Just can't seem to place bat on ball. Have a look at this. I think it's just nipped inside the line. Look at this. Yeah, he just closed the face of the bat. Can't afford to do that when your pad is in line with the... That's possibly going on to hit the leg stump, I'd suspect. And a good enough decision from umpire Sharfudullah Shaikat. The dreaded finger goes up. Yeah, I'll go with you. I think that's ripping out leg stump from a bowling perspective. Rahman. শীতকাল 25% পর্যন্ত কোমলতা কেড়ে নিয়ে ত্বককে রুক্ষ করে দেয়, তাই যে কোনো আঁচড়েই হয়ে যায় দাগ। ভ্যাসলিন ডিপ রিস্টোর মাইক্রো ড্রপলেটের সাথে রুক্ষ ত্বককে ময়শ্চারাইজ করার মাধ্যমে সুস্থ করে। আজই স্ক্র্যাচ টেস্ট করে দেখো। এই হলো ভ্যাসলিনের ত্বক সুস্থ করার শক্তি। আগে ঘটনাটা শোন। ধ্যাত, ব্যালেন্স শেষ। চায়ে চুমুক দে, ব্যালেন্স চলে আসবে। এখন ইস্পাহানি মির্জাপুর বেসলিফ 400 গ্রাম প্যাকে 10 থেকে 50 টাকা পর্যন্ত মোবাইল রিচার্জ ফ্রি। এছাড়া 200 গ্রামের প্রতি প্যাকে 5 টাকা ছাড়। যা মানে লাইফটা ভরপুর, যা মানে ইস্পাহানি মির্জাপুর। এই তো সময়, এসো ফিরে, রাখো ফিরে। এই তো সময়, ফোটাও হাসি, রাখো খুশি।
আসছে 4 ডিসেম্বর রবি আর দারাজ নিয়ে এলো ফাটাফাটি ফ্রাইডেতে ফাটাফাটি মূল্য ছাড়। রবি মচমচে মশলাদার কুরকুরে যা মাতিয়ে তোলে ফ্যামিলি টি টাইম। মশলায় মাতামাতি ফুর্তি ফাটাফাটি। A1 থ্রেড পাইপ ব্রিটিশ স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী সঠিক পুরুত্ব। A1 থ্রেড পাইপ লাইফ যাবে পাইপ যাবে না। ব্যাটারির এই So far, signs are pretty good of this fresh surface here in Chittagong. It looks to be sliding on. Batters have simply got to get the blade on that leather. It's coming down. Yeah, we were out there, weren't we, Shammers, before the toss from Pat Simcox, and the two captains had a good look. And live grass is always a delight to see. It helps. People get a bit paranoid that it's going to be doing too much, but this helps the ball come on. Absolutely. I think it's good for both the bowlers and the batsmen. We've been talking about slow pitches in Dhaka. This one's a little lively, encourages the bowlers, but the batsmen have not been able to adjust. Wants to get off the mark, does the skipper, who incidentally is the only player for the Bulls to get a half century as the captain. So a lot relying on him, and again today. Started with Barishal, LBW there, said it was going to hit leg stump. This one looked good though. Amir brought it back, and now here. Falling over was Rahman. Couldn't get any bat on ball, and he's back to the pavilion. Another good delivery, asking questions on about off stump. Well, Barishal can take heart from the fact that they won 2 of the 3 games. They're 4 for 3 against the Rangpur Riders and won that game by 13 runs, as we have another look at that delivery. They won by 1 run against the Sylhet Superstar. They were 34 for 2. So they must be telling themselves, look, we've had bad starts. We've recovered. We've gone on to win the match. So let's carry on and try to reshape the innings. Last ball's another good one. Has to be 3 done. এমন কেন তুমি কেন পারি না বলো তো? তোমায় দেখলে নিজেকে সামনে রাখতে, তোমায় দেখলে হার্টে পড়ে চাপ, তোমার পরতে পরতে পা। যতবারই তুমি ছুঁয়ে গেছো অসহায় দুটি ঠোঁট, ধুই দিয়েছো চোট। এখন দরকার ফ্রেশনেস। ব্লু মাউথ ফ্রেশনিং স্ট্রাইপস ও লং লাস্টিং মিন্ট ফ্লেভার। নতুন সেন্টার ফ্রেশ দেবে ম্যাজিক অফ ফ্রেশনেস প্রতি মুহূর্তে। হাই সেন্টার ফ্রেশ, ম্যাজিক অফ ফ্রেশনেস। এখন না ভাইয়া, ফ্লাইট ধরতে হবে। চিপস দাও না। যে খায় হারিয়ে যায়। বম্বে সুইটসের আলুজ 4টি ফ্লেভারে। সম্মানিত যাত্রী মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ, আপনাকে ছাড়াই আমাদের চলে যেতে হচ্ছে। যে খায় হারিয়ে যায়। ব্যাটারির এই ঝামেলা চান না যারা, তাদের জন্য সিল মেইনটেনেন্স ফ্রি গ্লো ব্যাগ, যা দীর্ঘস্থায়ী এবং এতে পানি দিতে হয় না কখনোই। Glow back, the drive within. সেভেন আপের রিফ্রেশিং ফ্লেভারে মন বলে আই ফিল আপ। এখন থেকে রঙিন কাপড় হোক নতুনের মতো নতুন, আর সাদা হয়ে উঠুক দ্বিগুণেরও বেশি সাদা, কারণ সাদার নতুন নাম ফাস্ট ওয়াশ ডিটারজেন্ট পাউডার। আসছে 4 ডিসেম্বর রবি আর দারাজ নিয়ে এলো ফাটাফাটি ফ্রাইডেতে ফাটাফাটি মূল্য ছাড়। রবি প্রতিজ্ঞার শক্তিতে গড়া বিস ক্লাব, সেরা কাঁচামাল দিয়ে তৈরি বিস ক্লাবের বিস্কুটগুলোতে পাবেন সেরা মান ও সেরা স্বাদের সন্তুষ্টি। বিস ক্লাব, একটি প্রতিজ্ঞা। রেশমি রেশমি দুনিয়া দেখবে যখন সিল্ক দিয়ে সাজবে জীবন। That possibly the wily old customer he is, the experienced player, making him wait for it, then settling down. Hovered in nicely.
certain element of risk with this stroke, because it certainly was zipping in towards off stump. If they get a couple. Seemed to be the arm ball straight away, didn't have a lot of turn, and you're right, he was cramped for space. Did very well, the batter, to put it away. Now, was that arm ball intentional? That is the question. Lovely wrist work from Mumadilla. And this time, bit of footwork followed up. So a little bit of pressure on the young man up against Mumadilla. Bit of pressure on this fella too. Lucky it's cooling off, I've got to say, Shamim. This is the coolest I've ever been in Chittagong. Well, you've got to be cool when Danny Morrison is around. By the way, that you just saw was not Danny Morrison. This is Danny Morrison. Maybe looking as crazy as ever. You know, we're going to have a lot of fun when you're around, and control yourself. That's all I want. Don't go overboard, but the crowd's just waiting to see you in action. Well, we got along to the, got along to the Chittagong club. Ali Campbell. Simo was just too tired, too busy. Long flight, I got to say. Went from Brisbane to Melbourne, Melbourne to KL, KL to Dhaka, Dhaka to Chitters. Brilliant. You remembered it all. But at the end of all that, you still had the energy to join us. And we went over and relaxed. It was very nice out on the veranda of the Chittagong club. Really enjoyed it. Yeah, absolutely divine. So I've been coming here for just over a decade now, and it'd be rather rude not to get there to the Chittagong club, the Gong. It was a lovely evening spent flying in, wet the whistle, and then go to bed. Footwork. So thinking about two, it was a miss it, an inside edge allows a couple more. এলো কেয়া সুপার বিউটি সোপ, নতুন রূপে নতুন সৌরভে ভিটামিন ই সমন্বয়ে শুধুমাত্র তোমারই যত্নে, কারণ তুমি স্পেশাল। আজ নয় কাল নয়, বেঁচে থাকো আজীবন, বেঁচে থাকো বেঁচে থাকো সোনামণি। সবার সাথে আজীবন 1 পয়সা প্রতি সেকেন্ড। এবার তোমার ফোন বেঁচে থাকবে আজীবন। এয়ারটেল, দেশের সেরা স্মার্টফোন নেটওয়ার্ক। প্রতিদিন এভাবে হাজারো মানুষের খুশির সীমা ছাড়াচ্ছে স্বর্ণের ছোঁয়ায়। রবির 39 টাকার গোল্ডেন রিচার্জ অফারে প্রতিদিন প্রতি ঘন্টায় প্রথম 2 জন রিচার্জ করে পাচ্ছেন নিশ্চিত গোল্ড কয়েন। মাত্র 39 টাকার রিচার্জে আজই এই সুযোগ নিন। রবি। শরীরের কোথাও কোথাও প্রয়োজন বেশি সুরক্ষার, তাই মেরিল পেট্রোলিয়াম জেলি, যা একবার ব্যবহারেই আপনার ত্বক প্রতিবার পায় 5টি স্তরের সুরক্ষা। মেরিল পেট্রোলিয়াম জেলি, উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত ত্বক সবসময়। আসছে 4 ডিসেম্বর, রবি আর দারাজ নিয়ে এলো ফাটাফাটি ফ্রাইডেতে ফাটাফাটি মূল্য ছাড়। রবি। Another good start from Islam. Yeah, just on that, another one from Stats Guru Corner. Now, out of the 17 matches played here, 17 T20s, internationals that is, 14 out of the 17 T20 internationals, winning the toss, opted to field first, winning 6 but losing 8. That's interesting. And then you look at the side who won batting first 9, side batting second 1-8. So not a lot in it. And whether that has a bearing on it, I don't know. Some lovely feeling now. Thought for a minute with the dive and the save. Confusion from the men in the middle with bats in hand. And Dilshan it is. And when it's Dilshan, you don't run and... oh, poor guy, wanted to recover, slipped. Very fortunate there wasn't the direct throw. Look at that little bit of fumble. That old adage saying, do not run on a misfield, almost got him. Yeah, poor Mahedi. He slipped with the turn.
So you've got to say you're batting in half spikes as opposed to the full spikes. On the heels, turn, and the feet go. Oh, this is delightful. There's that extra little bit of zip we're all thinking and talking about with this fresh grass. Let's watch this one. Slightly scrambled seam, but look at that extra bounce. And Akmal takes it about thigh high. We expected that carry. And we also thought that the batters would have that little bit of advantage that they didn't have in Dhaka, with the ball not coming on and the stroke making it a little difficult, waiting to manufacture your shots. Here you'd use the pace of the ball. Not happening. A lot of bottom hand and wrist work in this. A bit of whippage and only a single. With fine leg out, they've moved the man to sort of a deep backward square or slightly in front of square to cover this one. Geez, it would have raced away for 4 any other time. Yeah, I think they anticipated that Mahmudullah was going to play it more square than forward of the wicket. Yes, actually, initially I thought he was shaping to play it further forward, but it went sliced it a little bit, maybe the inside part of the bat, and there was protection there. Change up. There's a lot of that. Not only in this part of the world, this form of the game. Loft cutters, break your wrist across it, bamboozle the batsman with lack of pace on the ball. And the fans that are so knowledgeable in this part of the world starting to chant and get rather excited with this Bangladesh Premier League for 2015. And with the local team doing well, taking early wickets, they'll be absolutely delighted. Just a single off the last delivery. শীতকাল ত্বককে করে রুক্ষ। শীতের মধ্যে রুক্ষ ত্বক শুধু শুষ্কই নয়, ভেতর থেকে দুর্বল হয়ে পড়ে। পন্ডস বডি লোশন এখন ট্রিপল ভিটামিন সমৃদ্ধ। এটি ত্বকের ভেতর থেকে পুষ্টি যোগায়, দেয় 3 গুণ ময়েশ্চারাইজেশন, ত্বককে করে বাইরে থেকে কোমল। এখন আবার ত্বক একদম কোমল। পন্ডস বডি লোশন, এমন কোমল ত্বক যে ছুতে ইচ্ছে করে। এ হলো পন্ডসের অঙ্গীকার। রূপালী মায়ায় অটুট থাকুক খাবারের স্বাদ আর গন্ধ। BPL অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল। ব্যালেন্স শেষ। চায়ে চুমুক দে, ব্যালেন্স চলে আসবে। এখন ইস্পাহানি মির্জাপুর বেস্ট লিফট 400 গ্রাম প্যাকে 10 থেকে 50 টাকা পর্যন্ত মোবাইল রিচার্জ ফ্রি। 200 গ্রামের প্রতি প্যাকে 5 টাকা ছাড়। The balance of your side is crucial, I think, in this modern era. Left arm quick or two. Classic right-hander in terms of maybe swinging it away, and then you've got a left arm spinner or two. If you're lucky, one of them's an all-rounder, can bat maybe 6 or 5 even. And well, if you're really lucky sometimes, a couple of genuine left-arm swing quick bowlers, that left arm round the wicket. Very, very dynamic in the modern game. We've seen it so often at international level and at T20 leagues around the globe, having a lot of good left-arm quicks. Mohammad Amir is just coming back for his second over. Look at that. He's really changed his bowling over, getting a wicket in his first over. Amir getting one. They were taken off. Sheffield brought in. He took a wicket. Asif, the new man. So he's ringing the changes, Tamim Iqbal, not allowing the batsman to settle down. Tried to cut back, couldn't get bat on ball. Very lucky. I'd have liked, with the position they are in, 21 for 3, Tamim Iqbal should have had a slip in. I think there's a little shape in the bowling. Agree wholeheartedly, Shimim. Again, we've seen that in the modern game, and not just because I'm a New Zealander. I think even saw the English taking a leaf out of McCullum's book in 50-over cricket, and even in this form of the game. You've got to be aggressive. Now, he's going to come Amir left arm round. I like this too. But if you get the line and the length right, and there is that little bit of movement in the air because it's a new ball, of course, you want to have a slip in, at least one. He's bowling in good areas because he's confident, because he's got a wicket early. So you've got to back up your
your bowler and back your bowler to say, listen, let's have a slip-in. Let's go for the jugular. Look for wickets number 4 and 5. You know what that lack of slip is doing to the bowler? He's coming around. He's not using that angle. If he came over the wicket, and he's coming around the wicket now because he's got that protection. Now the fielder from deep third man has come in to the circle. He's been forced the bowler to come around the wicket, not using the natural angle and taking it away from the right-handed batsman. Crisp stroke, will only be a single. Some very good fielding and some good backing up. Yeah, but I still don't mind it, Chammers. I don't mind it. The left arm, if he's got the ability to then maybe use the angle and then get the straighten, it can go on and leave the right hand just subtly, just enough. And then you're going to ask questions, but you've got to have the slip in. And if there is an edge, give yourself the opportunity to get men out. Yeah, so early in the innings with the proud seam of the wall. It's not very abrasive, the wicket, yet. There's still enough new ball swing available. And no dew factor. Might happen in the evening. Wonderful stuff. 6 done. It's 20. খেয়াল রেখো ক্ষণ প্রতিক্ষণ শুধু তোমারই অনুভবে ছুঁয়ে দাও তুমি আমায় আর ব্যথা হবে না কিছুই না বলে নিজের খেয়ালও রেখো অসাধারণ শুধু অরিজিনাল ভ্যাসলিন পেট্রোলিয়াম জেলি আপনার যত্ন নেয় 100-র চেয়েও বেশি উপায়ে এমন বিশুদ্ধতা আর কোনো জেলিতে নেই এটাই ভ্যাসলিনের ত্বক সুস্থ করার শক্তি আমি জানি আমি জিতলে জিতে যাও তুমি মাকে যারা জিতিয়ে দিতে চায় তাদের জিতিয়ে দেয় ফ্রেশ মিল্ক এর নতুন ট্রিপল অ্যাকশন ফর্মুলা নিশ্চিত করে পারফেক্ট স্ট্রেংথ ইমিউনিটি আর ইন্টেলিজেন্স ফ্রেশ ফুল ক্রিম মিল্ক পাউডার লাভ ইউ মা ব্যালেন্স শেষ চায়ের চুমুক দে ব্যালেন্স চলে আসবে এখন ইস্পাহানি মির্জাপুর বেসলিফ 400 গ্রাম প্যাকে 10 থেকে 50 টাকা পর্যন্ত মোবাইল রিচার্জ ফ্রি এছাড়া 200 গ্রামের প্রতি প্যাকে 5 টাকা ছাড় যা মানে লাইফটা ভরপুর যা মানে ইস্পাহানি মির্জাপুর শুনছো এটা কিনি হ্যাঁ আচ্ছা এটা আমার সব সময় শুধু আরে ভাই গার্ড দিয়ে সুরক্ষিত শেভ করুন আর যা ইচ্ছে বলুন তোমায় দারুণ লাগছে আর তোমাকেও জিলেট গার্ডের একটা ব্লেড দেয় 7টা শেভ অবধি এখন না ভাইয়া ফ্লাইট ধরতে হবে একটু চিপস দাও না যে খায় হারিয়ে যায় বম্বে সুইটসের আলুজ 4টি ফ্লেভারে সম্মানিত যাত্রী মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ আপনাকে ছাড়াই আমাদের চলে যেতে হচ্ছে যে খায় হারিয়ে যায় দুরন্ত বাইসাইকেল উড়ে চলো দুরন্ত গতিতে He's a full toss, very friendly and lucky. There's only a single. Of course, the power play done and dusted. We've got men in run-saving positions outside the 30-metre circle now. There's Inamal Huck. Again, more slow left-arm orthodox. Sunglasses on. Needed. Gorgeous Monday afternoon here. I sometimes wonder about those sunglasses, Danny. Do they help or do they disrupt your eyesight? Oh! Oh! And bingo, there's the first one. Maximum, that's gone all the way. Yes, it was a full toss, but in a way it was just a little chip. Clean enough for the maximum. Well, young Mehdi Maroof is not going to hang about when a lollipop like that is offered to him. He's going to put it away. That's a bold stroke. Oh, easy pickings. Just had to get underneath that one. Did that exceedingly well, this young man in his first T20 game. A good, better ball, better comeback delivery from Inamal Huq Jr. Just the 10th maximum, I've been told, for the BPL. 10th 6 for the Bulls, that is, in this tournament. For the Barishal Bulls have only hit 10 maximums.
need to get a wriggle on. 29 maxims for Chittagong in comparison. Thinking of two. Lovely little weighted dab into the onside, and that's smart batting. Very good running. But between these two. Look at that six. It was tossed up 1-2, couple of steps down. Swings it around. It got in the meaty part of the bat. No question. It was going for the maximum. Using confidence at the moment, taking walkies down. Play the shots. Stat on this. Ends the 7th. শীতকাল ত্বককে করে রুক্ষ। শীতের মধ্যে রুক্ষ ত্বক শুধু শুষ্কই নয়, ভেতর থেকে দুর্বল হয়ে পড়ে। পন্ডস বডি লোশন এখন ট্রিপল ভিটামিন সমৃদ্ধ। এটি ত্বকের ভেতর থেকে পুষ্টি যোগায়, দেয় 3 গুণ ময়েশ্চারাইজেশন, ত্বককে করে বাইরে থেকে কোমল। এখন আমার ত্বক একদম কোমল। পন্ডস বডি লোশন, এমন কোমল ত্বক যে ছুতে ইচ্ছে করে। এ হলো পন্ডসের অঙ্গীকার। যখনই চাই ফ্রেশনেস, নতুন সেন্টার ফ্রেশ ব্লু মাউথ ফ্রেশনিং স্ট্রাইপস ও লং লাস্টিং মিন্ট ফ্লেভারে নতুন সেন্টার ফ্রেশ, ম্যাজিক অফ ফ্রেশনেস। আসছে 4 ডিসেম্বর, রবি আর দারাজ নিয়ে এলো ফাটাফাটি ফ্রাইডেতে ফাটাফাটি মূল্য ছাড়। রবি রূপচর্চায় আভিজাত্য। 16 games, economy rate of a shade over 8, so probably a little on the expensive side, but a best of 5 for 13. Doesn't do much bowling for the Zimbabwe national team. Batting up the order these days, but entrusted to do a wee bit of work here for the Chittagong Vikings. They need a wing, that's for sure. Only one in the last 4 encounters, Chittagong Vikings. So just remember that it's just 15 minutes earlier the start for the next game. That's the evening game. It'll be at 6:30. That's Bangladesh Standard Time. Camilla Victorians against the Sylhet Superstars. Sylhet Superstars, well, they've been unlucky, to say the least, in this particular tournament, losing 2 of their games by only 1 run. They're not on the scoreboard yet to get off the mark, so they're going to look for their first victory, hopefully, later on. Oh, he's got away with that. Wide, short, and maybe the change of pace, maybe trying that slower ball bouncer, and that's what saved him. Good afternoon, all. Yep, the pace. It's the change. So 32 for 3. Some work to be done. Is it going to go all the way? Yes, it is. What a shot is that? My goodness. Just a flick of the wrist, that's all it was. Got down low, was a full toss. But that's come right out the middle of the bat. Extraordinary. There he goes, just flick of the wrist. Well, if you wanted evidence of the standard of cricket bats these days and the willows that are there, have a look at that. That is so extraordinary. Your day, Simmer, you've been caught by the umpire. Man, that was unbelievable. I reckon he just flicked it. I mean, he hasn't even, not even a swing. There's no body power, nothing. Just a flick of the wrist. Look at that. He held the pose, didn't he? He knew exactly as he hit it that he's got all of it. Come on, lads, come on, boys, back at the ball, boys. 9 in the previous over and 9 runs thus far from this particular Chigumbura over. So
important when you do get some impetus with a decent over that you back it up and try and build on that momentum, and that's exactly what they've been able to do in this over. Should be able to come back for two, placed nicely. Just eluding Dilshan at backward point, and a lot of work to do for the square sweeper out on the offside. Decent sized field this as well, Chittagong, so there'll be plenty of twos on offer. It is, but it's very quick over the outfield. The ball gets to those outfielders very quickly, almost quicker than I think I'm seeing in Dakar. So although there are twos, watch out for runouts here. He's been all over the place really in this over, Alton Chigumbura. Not getting the radar on two wides. He's got away with a couple as well that was short and wide. 12 off the over thus far, so still a ball remaining. Trying for the Yorker, another full toss will be a boundary. Expensive over, experiment doesn't work for Tamim Iqbal. 16 from it, 8 overs. এখনো ঠিকঠাক বৌমা আপনার অযথা টেনশন বাবা, 100 বছরও কিচ্ছু হবে না। তুমি তো ঘরদোর পরিষ্কার করো, তুমি ঠিকঠাক জানবা। বিশ্বাস না হলে নিজে দেয়ালের ভিতর ঢুকে দেখেন না, আপনারা তো সব জায়গায় এন্ট্রি ফ্রি। A1 থ্রেড পাইপ ব্রিটিশ স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী সঠিক পুরুত্ব, তাই দেয়ালের ভেতরে চাপে ফাটে না আর গরম বা ঠান্ডা পানিতে সংকোচন বা প্রসারণ হয় না। কম্পিউটারাইজড সিএনসি মেশিনে সঠিক থ্রেড নিশ্চিত করে 100 বছরের গ্যারান্টি। A1 থ্রেড পাইপ, লাইফ যাবে, পাইপ যাবে না। ভাই ঘানি কই? আরে এইটা নামে দিছি আমরা গানি, বাজারে গানির নামে যেই তেল খান এইটাই সেইটা। তো চারিদিকে নোংরা আর তেল তো কালো কেন ভাই? কালো হইলি তো গানি গানি মনে হয়। ঘানি ভাঙা তেলের মিথ্যা আশ্বাস নয়, সর্বাধুনিক স্বয়ংক্রিয় মেশিনে সেরা দানা থেকে প্রস্তুত রাধুনী খাঁটি সরিষার তেল, সেরা দানার সেরা তেল। মচমচে মশলাদার কুরকুরে যা মাতিয়ে তোলে ফ্যামিলি টি টাইম। মশলায় মাতামাতি, ফুর্তি ফাটাফাটি। My Hokaro beautiful, style Hokaro beautiful, lips thakuk always cheerful, fruity chapstick. All over the place, full tosses, long hops. Just get them off the hook. Sense their confidence is going up a little bit now. What's important from their perspective, Barishal, that once they've got this momentum, we talk about that word and how important it is to building an innings, but they can't lose a wicket now. They've got to consolidate that. The last thing you want is a couple of good overs, batsman just getting in and then play a silly shot, knock it up in the air somewhere and lose a wicket and you're back to square one again. It's been the pattern in the entire competition, is just when batters have got in, they're flattered to deceive. They've got themselves set. We haven't seen 80s and 90s, not even close to that. It's been in, then got 30, 40 and then given it away. And that's really caused the low scores. The only time we've seen someone really bat like that is Kumar Sangakkara the other night. He showed the way. It was just a textbook T20 innings, wasn't it? And not only from his perspective, but from the team perspective as well. The way they built it, and on a pitch in the evening that was conceding just over 100 on average, to get 170, I think they got 165, 170, was a tremendous effort. And it was just built around smart cricket, maintaining momentum, picking the gaps, not taking undue risk. And you're right, it was a great lesson in how to build an innings, even in the short format of the game. Got away with 2 balls down leg right now. 1-1. To 4 dot balls prior to this, and then just the single. Good comeback from the Chittagong Kings the other night. He started off wonderfully well. All the ease and grace in the world, just timed it into the gap. Fidel Edwards, plenty of pace. So he was able to use that. That was a no ball. And all the shots all around the ground showed his full repertoire with Kumar Sangakkara. That'll be 2, so just the 3 from the over. 50 up now.
প্রতিদিন এভাবে হাজারো মানুষের খুশির সীমা ছাড়াচ্ছে স্বর্ণের ছোঁয়ায়। রবির 39 টাকার গোল্ডেন রিচার্জ অফারে প্রতিদিন প্রতি ঘন্টায় প্রথম 2 জন রিচার্জকারী পাচ্ছেন নিশ্চিত গোল্ড কয়েন। মাত্র 39 টাকার রিচার্জে আজই এই সুযোগ নিন। রবি। এটা নিয়ে যা মা। রূপালী মায়ায় অটুট থাকুক খাবারের স্বাদ আর গন্ধ। BPL অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল। আগে ঘটনাটা শোন। ধ্যাত, ব্যালেন্স শেষ। চায়ে চুমুক দে, ব্যালেন্স চলে আসবে। এখন ইস্পাহানি মির্জাপুর বেস্টলিফ 400 গ্রাম প্যাকে 10 থেকে 50 টাকা পর্যন্ত মোবাইল রিচার্জ ফ্রি। এছাড়া 200 গ্রামের প্রতি প্যাকে 5 টাকা ছাড়। চা মানে লাইফটা ভরপুর, চা মানে ইস্পাহানি মির্জাপুর। সরি। গানে গানে কাছে আসার দুর্দান্ত মুহূর্ত তৈরি করতে ক্লোজ আপ দিচ্ছে প্রতিটি 145 গ্রাম মেন্থল ফ্রেশের সাথে একটি আকর্ষণীয় ইয়ারফোন ফ্রি। চারিদিকে নেচে পড়ছে আমার কৃষক মজুর ভাইরা। বাহ, কোথাও কোনো ইমপ্রুভমেন্ট নাই। কে বলেছে ইমপ্রুভমেন্ট নাই? ফিট বিস্কুট খেয়ে দেখেছেন? সেই স্বাদ, সেই ফ্লেভার। ইমপ্রুভমেন্ট তো মিল্ক ও স্পাইসি ফ্লেভারে ফিট ক্র্যাকার্স এখন আরো উন্নত, মচমচে সেই স্বাদে। আসছে 4 ডিসেম্বর, রবি আর দারাজ নিয়ে এলো ফাটাফাটি ফ্রাইডেতে ফাটাফাটি মূল্য ছাড়। রবি আজ নয় কাল নয়, বেঁচে থাকো আজীবন, বেঁচে থাকো টুনটুনি, বেঁচে থাকো টুনটুনি, বেঁচে থাকো সোনামণি। সবার সাথে আজীবন 1 পয়সা প্রতি সেকেন্ড। এবার তোমার ফোন বেঁচে থাকবে আজীবন। এয়ারটেল, দেশের সেরা স্মার্টফোন নেটওয়ার্ক। এখন না ভাইয়া, ফ্লাইট ধরতে হবে। একটা চিপস দাও না। যে খায় হারিয়ে যায়। বম্বে সুইটসের আলুজ 4টি ফ্লেভারে। সম্মানিত যাত্রী মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ, আপনাকে ছাড়াই আমাদের চলে যেতে হচ্ছে। যে খায় হারিয়ে যায়। ছবি থেকে পছন্দের রং পিক করুন আর ম্যাজিক দেখুন আঙুলের ছোঁয়ায়। ডাউনলোড করুন গুগল প্লে থেকে বার্জার মোবাইল অ্যাপ কালার্স অফ হ্যাপিনেস। শীতকাল 25% পর্যন্ত কোমলতা কেড়ে নিয়ে ত্বককে রুক্ষ করে দেয়, তাই যে কোনো আঁচড়েই হয়ে যায় দাগ। ভ্যাসলিন ডিপ রিস্টোর মাইক্রো ড্রপলেটের সাথে রুক্ষ ত্বককে ময়েশ্চারাইজ করার মাধ্যমে সুস্থ করে। আজই স্ক্র্যাচ টেস্ট করে দেখো। এই হলো ভ্যাসলিনের ত্বক সুস্থ করার শক্তি। প্রতিদিন এভাবে হাজারো মানুষের খুশির সীমা ছাড়াচ্ছে স্বর্ণের ছোঁয়ায়। রবির 39 টাকার গোল্ডেন রিচার্জ অফারে প্রতিদিন প্রতি ঘন্টায় প্রথম 2 জন রিচার্জকারী পাচ্ছেন নিশ্চিত গোল্ড কয়েন। মাত্র 39 টাকার রিচার্জে আজই এই সুযোগ নিন। রবি। শুনছো, এটা কিনি? হ্যাঁ। সব সময় শুধু আরে ভাই, গার্ড দিয়ে সুরক্ষিত শেভ করুন আর যা ইচ্ছে বলুন। তোমায় দারুণ লাগছে। আর তোমাকেও। জিলেট গার্ডের একটা ব্লেড দেয় 7টা শেভ অবধি। আসছে 4 ডিসেম্বর, রবি আর দারাজ নিয়ে এলো ফাটাফাটি ফ্রাইডেতে ফাটাফাটি মূল্য ছাড়। রবি। Here's another flick, just eluding the man at square leg. Great effort in the outfield. It's always difficult as a fielder. You're thinking of the catch and am I going to get there? Am I not going to get there? And he put in a dive at the end, made a good save. More often than not, you're thinking about your teeth. Got to commit to it. Teammates are all looking. You're thinking, oh, he's got to commit to it. Another one of those little flick shots across the leg side, but there he had to make a call and he did well. That's up in the air again, as this time I think it should be out. Yeah, he is. Tried the little flick again. Not enough on it.
just eluded the field of the previous delivery, but not on this occasion. Well, we speak about it so often. There's two men back. The future of hitting it in the middle every time over their heads is surely limited, especially if you've got an offside field that you can hit through. It's the slower ball, it's off stump. There's two men waiting. And you've got to clear them every time. You've got to be brain dead to think about going that shot every time. What's he doing? He's dropped his side now. They lose another wicket just when they don't need it. So 52 for 4 is Maruf. ও রতন ভাই তুমি এমন কি করো যে খামার শুধু বাড়ে আর বাড়ে আরে খামারে লাগাইছি আনোয়ার সিমেন্ট শীট তাই মুরগি থাকে সুস্থ ডিম ও মাংস হয় বেশি শোনো আনোয়ার সিমেন্ট শীট এই রতনের দিন ফিরাইছে মুরগি সবল ব্যবসা সফল আনোয়ার সিমেন্ট শীট হাই ওহ নো এখন দরকার ফ্রেশনেস Blue Mouth Freshening Stripes ও লং লাস্টিং মিন্ট ফ্লেভার নতুন সেন্টার ফ্রেশ দেবে ম্যাজিক অফ ফ্রেশনেস প্রতি মুহূর্তে সেন্টার ফ্রেশ ম্যাজিক অফ ফ্রেশনেস ব্যাটারির এই ঝামেলা চান না যারা তাদের জন্য সিল মেইনটেনেন্স ফ্রি গ্লো ব্যাগ যা দীর্ঘ And they probably talked about it in the drinks break. We're starting to get back in the game here, boys. We started badly. We're almost there. Just keep knocking it around. Make sure we pick up the bad ball, knock it for 4. Don't look for anything silly. If you want to win this competition, you need top orders to score runs. They're going to make runs by making smart decisions. And too often in this tournament, in the first 6 overs, just haven't seen enough smart decision making. I don't know what you think, Pat, but in Dhaka there's that pitch in the evening. Yes, it was difficult, but was it that difficult that the team should be bowling for 100, 108, 89, 90? I think you're making a good way of putting it is decision making. No doubt everybody can hit a cover drive and a half volley for 4 and put away a cut if it's a short ball. That's part and parcel of the game at this level. But the right decision making in shot selection, that's the key. That's understanding how the game hangs together. Reading the pitch, understanding where your team is at the moment. Too many false shots when the game doesn't need it. I guess that's called experience in a way. Unnecessary shots. You're right, you've summed it up well there in explaining that decision making. Single to end the 10th, halfway. ব্যালেন্স শেষ চায়ে চুমুক দে ব্যালেন্স চলে আসবে এখন ইস্পাহানি মির্জাপুর বেস্ট লিফট 400 গ্রাম প্যাকে 10 থেকে 50 টাকা পর্যন্ত মোবাইল রিচার্জ ফ্রি এছাড়া 200 গ্রামের প্রতি প্যাকে 5 টাকা ছাড় যা মানে লাইফটা ভরপুর যা মানে ইস্পাহানি মির্জাপুর 10 জনের মধ্যে 9 জন নারী বিশ্বাস করে ড্যান্ড্রফ ফিরে আসবে আর না নিউট্রিয়াম 10 যুক্ত নতুন ক্লিয়ার অ্যাক্টিভেট করে আপনার স্ক্যাল্পের স্বাভাবিক সুরক্ষা স্তর আর আপনাকে রাখে ড্যান্ড্রফ প্রুফ নতুন ক্লিয়ার নাথিং টু হাইড আসছে 4 ডিসেম্বর রবি আর দারাজ নিয়ে এলো ফাটাফাটি ফ্রাইডেতে ফাটাফাটি মূল্য ছাড় রবি ব্রেভার মল ড্রিঙ্কস অন্যরকম ফিলিংস এখন থেকে রঙিন কাপড় হোক নতুনের মতো নতুন আর সাদা হয়ে উঠুক দ্বিগুণেরও বেশি সাদা কারণ সাদার নতুন নাম ফাস্ট ওয়াশ ডিটারজেন্ট পাউডার শরীরের কোথাও কোথাও প্রয়োজন বেশি সুরক্ষার তাই পেট্রোলিয়াম We haven't seen anything untoward insofar as prodigious spin or seam is concerned. It'll be interesting to see where they end up. Now, this was Maruf. There's that little flick. We talked about it. Stunning shot. Just a flick of the wrist straight after the drinks break. Another little flick just in front of the man at mid-wicket. Very next ball. Exactly the same shot. And way up in the air. This time doesn't get away with it and perishes.
We talk about decision making when you're batting. There's also decision making that needs to be done when you're bowling. A lot of people don't understand that. Get to a point in the over where you know a couple of dot balls. Don't try anything silly. Cut away nicely. Should just be a single. It is. That's good fielding. Into a second over, Asif Hassan. Needed 8. Yet to take a wicket. You must love it when you see a spinner just give it a bit of air and get a bit of turn. I just love that delivery. Wide-ish of the crease, lobbed up, just enough to beat the bat. Oh, beautiful. But what does he follow it up with now? Put some doubt in the mind that there's a bit of spin. A very, very good response. Excellent shot. Down the wicket, just opened the face slightly and hit it up and over extra cover, one of the more difficult strokes to play. And he's just been beaten the ball before, so to have the courage and the skill to perform that the very next ball, excellent. Well, as a bowler, you've got to hand it to the bat, haven't you? You've got to say, that's so brave, that's a lot of courage there. If you want to keep doing that, that's fine. I'll just, you know, keep doing it. I don't mind being hit for 4 like that. Really don't. Good shot. Nobody in the circle on the leg side, so chips it up. Think of 2, but stays at 1. 8. এখন না ভাইয়া ফ্লাইট ধরতে হবে একটা চিপস দাও না যে খায় হারিয়ে যায় বম্বে সুইটসের আলুজ 4টি ফ্লেভারে সম্মানিত যাত্রী মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ আপনাকে ছাড়াই আমাদের চলে যেতে হচ্ছে যে খায় হারিয়ে যায় এই তো সময় এসো ফিরে রাখো ঘিরে এই তো সময় ফোটাও হাসি রাখো খুশি শরীরের কোথাও কোথাও প্রয়োজন বেশি সুরক্ষার, তাই মেরিল পেট্রোলিয়াম জেলি, যা একবার ব্যবহারেই আপনার ত্বক প্রতিবার পায় 5টি স্তরের সুরক্ষা। মেরিল পেট্রোলিয়াম জেলি, উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত ত্বক সবসময়। আসছে 4 ডিসেম্বর, রবি আর দারাজ নিয়ে এলো ফাটাফাটি ফ্রাইডেতে ফাটাফাটি মূল্য ছাড়। রবি। No matter what, protect your walls with Royale. It comes. Big appeal, got him. Another LBW. Playing across the line, trapped him on the crease. Big appeal and the umpire did the rest. Number 4. It's raining LBWs. Now let's have a good look. Is it the slower ball? Yes, it is. And I reckon that's pretty good. If you're not going to give that out, I know that's a bit high. It might have hit him a little bit earlier than that. I think it might have hit him just a little bit earlier. Yeah. Okay, so that's a big wicket now. 63 for 5 as Chaudhary goes for 7. প্রতিদিন এভাবে হাজারো মানুষের খুশির সীমা ছাড়াচ্ছে স্বর্ণের ছোঁয়ায়। রবির 39 টাকার গোল্ডেন রিচার্জ অফারে প্রতিদিন প্রতি ঘন্টায় প্রথম 2 জন রিচার্জকারী পাচ্ছেন নিশ্চিত গোল্ড কয়েন। মাত্র 39 টাকার রিচার্জে আজই এই সুযোগ নিন। রবি। Seven Up এর রিফ্রেশিং ফ্লেভারে মন বলে I feel up. No matter what, protect your walls with Royale. It comes with Teflon Surface Protector. রেশমি রেশমি দুনিয়া দেখ 4 LBWs. That last one in real time, I think if you're the umpire, you're giving that out. Maybe, in retrospect, height may be an issue.
But when you're seeing this, hits him on the knee roll, front of middle, I think that you've got to give those out, don't you? And on these particular wickets that just stay down a little bit, hitting on the knee roll is okay. That's hitting the top of the stumps. That's okay. That's the captain. A lot going through his mind, Mahmudullah Riyad. 47 matches for Prasanna. Strike rate is very healthy, 156. Best of 12, so probably used to batting down the bottom of the order, but given the opportunity to bat at 7 in this Barishal Bulls outfit. Well, 65 for 5. On a pitch that really hasn't gone up and down, it hasn't gone sideways, there hasn't been a lot of swing, it hasn't spun. Really, you look at the way they've got themselves in that position, it's just wickets falling and no momentum. Just haven't had anybody stay in long enough. Yeah, you're right, they just haven't been able to build a partnership. Lost wickets at regular intervals. There was a small one between Maruf and captain Mahmudullah, and that threatened for a while. A couple of big overs and they would have harboured hopes of putting some more runs on the board and getting to that 140, 150. I think that seems a far cry now. Just looking now to bat out their remaining overs, and if they can do that at 6 and over, we'll give them round about that 110, 115. Maybe they can scrape it up to 120. But Mahmudullah's the key, no doubt about that. ভাই ঘানি কই? আরে এইটা নামে দিছি আমরা ঘানি। বাজারে ঘানির নামে যেই তেল খান, এইটাই সেইটা। তো চারিদিকে নোংরা আর তেল তো কালো কেন ভাই? কালো হইলি তো ঘানি ঘানি মনে হয়। ঘানি ভাঙা তেলের মিথ্যা আশ্বাস নয়, সর্বাধুনিক স্বয়ংক্রিয় মেশিনে সেরা দানা থেকে প্রস্তুত রাধুনী খাঁটি সরিষার তেল, সেরা দানার সেরা তেল। রূপালী মায়ায় অটুট থাকুক খাবারের স্বাদ আর গন্ধ। BPL অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল। রেশমি রেশমি দুনিয়া দেখবে যখন সিল্ক দিয়ে সাজবে জীবন। Three games prior to this one, the Barishal Bulls, their scores have been 155, 108 and 89, so the latter two, and then today obviously 69 for 5 and cause for some concern. Yeah, and that 155, if I'm not mistaken, they recovered from it. You remember Cooper, and a couple of them got runs there, if I remember that game, and right at the back end. But they've got such a good bowling side, top bowling side. They've just got to get enough runs. Runs an issue, and they've had to recover the whole time. Never got off to a decent start. 4 for 3 in the first game, 34 for 2. Second game, 3 for 2 in the third game, and today 10 for 2. You're just really behind the black ball straight away when your openers can't get out there and take advantage of that first 6 overs and really set the tempo for the innings. They've just been playing catch-up the whole time, which is an incredibly difficult way to play cricket. Especially we've got Mohammad Sami and Cooper bowling so well. Can't be another LBW, I couldn't believe that. Wide of the crease, is it going down by a week? Oh, you're right, their bowling saved them. And they've got Mohammad Sami, got Al-Amin, they've got Tajul Islam, and Kevin Cooper. He got 5 for in that first game. So they've relied heavily on that bowling side to extract them from trouble. It's a tale of two teams here, really, because the Chittagong Vikings have had
really good tournament with the bat, 170, 180, and their bowlers have been nowhere and not been able to defend those scores. So for them, right now, this must feel like unbelievable. Just something, this is new territory, having a side at 71 for 5. Singleton in the over 5 from at 13. ভাই তুমি চা বানাই দিলা এক কাপ চাই যদি বানাই খাওয়াতে না পারি কমিশনার হওয়ার পরে কি করব ভাই তুমি যেরকম নাম্বার 1 তোমার চাও কিন্তু নাম্বার 1 এমন নাম্বার 1 মানুষদের জন্যই নাম্বার 1 চা পাতা কন্ডেন্স মিল্ক আর চিনির দুর্দান্ত কম্বিনেশনে এক কাপ নাম্বার 1 চা নাম্বার 1 এর জয় সব সময়। Seven Up এর রিফ্রেশিং ফ্লেভারে মন বলে আই ফিল আপ। মচমচে মশলাদার কুরকুরে যা মাতিয়ে তোলে ফ্যামিলি টি টাইম। মশলায় মাতামাতি ফুর্তি ফাটাফাটি। আসছে 4 Persisting with the slower ball, the off cutter Zia Rahman. Just cuts the fingers across the seam and just a little early through the shot. Well, you miss it, and you miss it. Now, you've missed it, it's a dot ball. And really, if you just need to get a bat on it, just knock it in mid-wicket. There's a single, if not two, if you weight it well. A slog across the line, you miss a dot ball under pressure. Going to come back for 2. Oh, got him. Got sent back, had to make the turn, slipped, and I think he's short, yeah. The body language tells a story, and I think maybe they've got their man. Yep, so do I. I think he's gone, and I don't think there was a second. I know he wanted it, but the outfielding was outstanding. He was quick to the ball, and it was a good throw. I know he just moved a little bit down. Let's have a look. Does he bump the stumps? Good spot, Simo. I think that as he's gone to catch the ball, the left hand, a few of those digits have disturbed the bail. For my money, he's bumped those stumps. He's going to get a reprieve here, Mahmudullah Riyad, and it's a big reprieve, because he's the only man that stood in the way between total catastrophe and the Barishal Bulls maybe getting respectable total. And he's going to still be there, courtesy of Zia Rahman, just knocking the stumps. What a return from the deep, right over the top of the stumps. Doesn't get any better than this. And a take would mean that the bails would have been whipped off. I think he would have got his man, would have been out by a foot or so. But because he's disrupted the bails, this will give us a better angle. There we go. Before the ball arrives, he's disturbed the stumps and the bails come off. So regardless of what transpires after that, it'll be not out. Well, Mahmudullah has got a perfect line on that. Look at that. He must have seen what happened there. He got up straight away. He wasn't walking anywhere. He walked straight across and said, I'm not moving. Bowler now, you see, for me, the bowler, you know, once he must know it as well. He's got to know it. Come on, third umpire, what are you waiting for? It's done. Enough replays. Evidence is very clear. Get your digit on the green button and press not out. What a return, though. We keep saying it. That's magnificent from the outfield. Doesn't get any better than that. And Zia Rahman just been not able to gather the ball. I suppose the angle that it was coming at and from where it was coming from, very difficult not to disturb the stumps before making the take. Probably not all his fault. It was just such a good throw. So we should see the not outside. There we go, confirmation of that. And they get a reprieve to the Barishal Bulls. Mahmudullah thinking of 2, going a bit too far down, slipping. And he's got a reprieve because the bowler has disturbed the timber prior to taking the ball. Gee, you make a good point.
it is such a difficult take when the ball is 3 inches from the wickets without bumping the wickets over. In fact, you've got to catch it way in front. Can't wait for the ball to get to you. It's that good. Wonderful fielding. Great throw. Quick to the ball he was. It's up in the air. Is it in the gap? Yep, it is. Up and over mid-wicket. What a shot. Prasanna just new to the crease. Another change of pace by Zia Rahman, and he was waiting for it. Yeah, it was a long hop, really. Once he'd middled it, was gone. Yeah. He'll need to pitch it up a little bit more if he bowls there at that pace with a little bit of cut on it. Could go again. Seven and over from here gives 124. 9 and over gives 137. If they can hang about, find a few boundaries, still not impossible to get around about that 140 mark. Goes again. Has it gone all the way? Yes. Exact replica of the previous stroke. Well, because it's the exact replica of the last ball. Short, slow, and it's got hit me all over it. Top shot. Mid-wicket's gone a little straighter now. Well, he needs to go further back. Yeah, maybe in the front row of the seats. He's striking it well, Prasanna. Come to the wicket and done a good job thus far. Goes again. This time doesn't get all of it. Bottom of the bat and bounces quite a long way in front of the man at long on. This is what we're talking about, though, isn't it? He's at 2 sixes, an opportunity just to single, get down the ground. I mean, what if he had holed out there at long on? What do you say? What would we have set up here? But what do you say as the coach or your teammates going, what are you doing? That's how you do it. 15 from the over. Great over for the Barishal Bulls. 87 for 5. এমন কেন তুমি কেন পারি না বলো তো তোমায় দেখলে নিজেকে সামলে রাখতে তোমায় দেখলে হার্টে পড়ে চাপ তোমার পরতে পরতে পা যতবারই তুমি ছুঁয়ে গেছো অসহায় দুটি ঠোঁট হাই ওহ নো শুধুই দিয়েছো চোট এখন দরকার ফ্রেশনেস ব্লু মাউথ ফ্রেশনিং স্ট্রাইপস ও লং লাস্টিং মিন্ট ফ্লেভার নতুন সেন্টার ফ্রেশ দেবে ম্যাজিক অফ ফ্রেশনেস প্রতি মুহূর্তে সেন্টার ফ্রেশ ম্যাজিক অফ ফ্রেশনেস শুনছো এটা কিনি হ্যাঁ আচ্ছা এটা আমার সব সময় শুধু আরে ভাই গার্ড দিয়ে সুরক্ষিত শেভ করুন আর যা ইচ্ছে বলুন তোমায় দারুণ লাগছে আর তোমাকেও জিলেট গার্ডের একটা ব্লেড দেয় 7টা শেভ অবধি আসছে 4 ডিসেম্বর রবি আর দারাজ নিয়ে এলো ফাটাফাটি ফ্রাইডেতে Captain is still there. Okay, Amrin's ready. Let's go down. The whole stadium is buzzing up with the supporters of Chittagong Vikings. I've got 2 beautiful girls who are sitting right beside me. So hello, beautiful, who are supporting today. Oh, you're supporting Chittagong Vikings, right? So who's your favorite player? My favorite player is Tamim Iqbal, but I'm looking forward Taskin's play as well. Okay, and who are you supporting, darling? I'm supporting Chittagong Vikings, and we are really very excited. Let's see what happens. Like we are feeling like we are going to win. So the boys are really playing very well today. So what do you think? The Chittagong Vikings are gonna make it to the final or semi-final? I think Chittagong Vikings is going to win. Yeah. Today we are very happy. They are playing very good. So what is your plan regarding the whole game and match? Home game. The home game. We will win.
You will win. Chittagong Vikings are going to win. So Chittagong Vikings supporters are supporting their team wholeheartedly. So over to Combox. Okay, Amrin, thanks. 94-5. Goes for it, gets underneath that one. There's a fielder coming underneath that one, but I think it's good. Oh, did he get a hand to it? Eventually went over. Good effort to no avail. He's arguing the fact that those coming in his peripheral vision, that might have disrupted his concentration. Mate, it was yours all the way. Got there, got a hand on it or two. Let's have a look. And has it gone all the way? Got the dive out, very fancy, but I think it was always going to go for 6. It's going away. Yeah, very difficult. Was touching it as he caught it on the line. Let's have a look. Animal Huck. Holding it, still holding it. And foot on the rope. 6er, here we go again. What is interesting to see is try to flick it back. Does he do that before he steps over? That is the question. That will make the difference between the 4 and the 6, because it was punched back. Now, hands are touching the ball. His foot is touching that triangle, the advertising triangle. Should be a 6. He did flick it back. It dropped inside and spun back out again. Have this one more frame. There. That should be a 6. Is it between two hands? Is it in the air? When he steps on that advertising triangle, is he holding it? It's not. Doesn't seem to be in his hand. It drops back inside and spins back out. So what is that? What do you reckon, Danny? Look, let's not have a cup of tea. Let's get on with it. So he's going to say it's a 4. So a boundary, not 6. He's saying at the point of the foot really touching. Has he got complete control? Is it not touching? Let's just get on with the game. Prasanna, though, Come on, boys. is now putting the foot on the accelerator. 7 off 4. Gives it a thump. There is a fielder. Just falling short of him. Yeah, well, they've got to throw caution to the wind now, haven't they? They're going back on the run rate, which is now being arrested to 6.4 runs per over. They've got 5 wickets in hand, just over 5 overs. Got to go for it. And he goes for it, and he gets the maximum. Just what the doctor ordered. Jumping down the wicket, lashing onto that, and... রূপালী মায়ায় অটুট থাকুক খাবারের স্বাদ আর গন্ধ। BPL অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল। আসছে 4 ডিসেম্বর, রবি আর দারাজ নিয়ে এলো ফাটাফাটি ফ্রাইডেতে ফাটাফাটি মূল্য ছাড়। রবি, যখনই চাই ফ্রেশনেস, নতুন সেন্টার ফ্রেশ। ব্লু মাউথ ফ্রেশনিং স্ট্রাইপস ও লং লাস্টিং মিন্ট ফ্লেভারে নতুন সেন্টার ফ্রেশ, ম্যাজিক অফ ফ্রেশনেস। ব্যাটারির এই ঝামেলা চান না যারা, তাদের জন্য সিল মেইনটেনেন্স ফ্রি গ্লো ব্যাগ, যা দীর্ঘস্থায়ী এবং এতে পানি দিতে হয় না কখনোই। গ্লো ব্যাগ, দ্য ড্রাইভ উইদিন। 10 জনের মধ্যে 9 জন নারী বিশ্বাস করে ড্যান্ড্রফ ফিরে আসবে। আর না, নিউট্রিয়াম 10 যুক্ত নতুন ক্লিয়ার অ্যাক্টিভেট করে আপনার স্ক্যাল্পের স্বাভাবিক সুরক্ষা স্তর আর আপনাকে রাখে ড্যান্ড্রফ প্রুফ। নতুন ক্লিয়ার, নাথিং টু হাইড। স্বাস্থ্যসম্মত বান, সাথে সেরা চকোলেটের স্বাদ, এই দুইয়ের অপূর্ব সমন্বয়। অল টাইম চকোলেট বান, অল টাইম বান, ছোট খিদে বড় সমাধান। স্যান্ডেলিনা স্যান্ডেল সোপ, রূপচর্চায় আভিজাত্য। 100 বছরও কিচ্ছু হবে না। A1 থ্রেড পাইপ, লাইফ যাবে, পাইপ যাবে না। মচমচে মশলাদার কুরকুরে, যা মাতিয়ে তোলে ফ্যামিলি টি টাইম। মশলায় মাতামাতি, ফুর্তি ফাটাফাটি। Swapping around. What can he do in these death overs? 5 overs left. Here is that maximum. And as we say down under, that's as sweet as.
out of the middle. And boom! Good 70 metres or so with the dancing shoes on. Gorgeous. Actually, there are 29 runs of the last 2 overs, and taking it by the scruff of the neck is the captain at the moment, riding his luck. It's gone for it, but there's a fielder posted there. Is it going to go on? No! He's batted it over. It's gone for 6. Oh, I love this game. Back-to-back maximums and a bit of misjudgment there at long off. Rahman. And he'll be getting cursed all the way back to the pavilion from the bowler. Nice hang time, but also nice palm time. It would have been a wonderful parry over if he was a goalkeeper. Unfortunately, he's a fielder in the deep and is paid for it. Didn't try to take the catch. Well, did try and jump up. Maybe he came back a little bit earlier. Had to throttle backwards to get to it. Maybe another foot behind and he could have done it easily. Not to be. Prasanna gets his 6. Very valuable hit. Missed out on that one, do you feel? Low full toss, could have been put away. Yeah, but sometimes, you know, you do find the fielder and you say, look, it's a bit unlucky. Well, that's the place to bowl. I do like that. He's looking to get the Yorker in. There'll be times when, of course, you've got to be brave. What do you come up with next year? Bowl that slow off cutter, hold it back a little bit more. Full toss. Bye-bye. Oh, my goodness, it happened again. And it's possibly a no ball. No, I think it's a waist high no ball. And it's gone for 4. So you get the free hit now. Salt rubbed into the wound. 6. And a free hit coming. Oh, bring it on, baby. 6s galore at the moment in the last half over. Last ball of the previous over disappeared. Then we've seen Rahman palm one over. Now this one. So here's a no ball. 50 partnership comes up. Got enough of it. Didn't quite get all of it. And there we go with the next one. Downtown for just 1. But certainly the Bulls are starting to get a wriggle on in these death overs. That's the waist high full toss umpire at square leg indicating that. And then once again it's happened. Couldn't latch onto it. Wouldn't have paid off because it was a no ball, but he'd have saved at least 5 runs. Bowling it wide would be signalled wide. It is. The bowler's getting a little unnerved here. Yeah, and therein lies the challenge from a bowling perspective. Just disappeared a couple of times. Back there, take a deep breath, suck it all in, and get your execution of the Yorker right. Paramount to try and turn it around quickly. Only had half an over. This one's felt like it's gone on for ages. Then bowling wide, he had to reach for that, extend his arms towards Phillips and just dabs it away for a single. Kafil Islam, who normally is content to bowl wicket to wicket, is now being forced to bowl it wide. Batsmen are giving him the charge. Bowled a waist high full toss, then a low full toss, the free hit. Got away with it. There's the options with the bowling. Zia Rahman went for quite a few despite his 2 wickets. Again, the Yorker, but just wide of the batter there. More 6s than boundaries for the double Bs here this afternoon. Nice short arm jabs. Prasanna with 4 maximums. Loves the bottom hand, loves to go aerial. And says, thanks very much, I'll have a piece of you, Islam. And that palmed as well. Should have been caught. Smashed away past the infield, whereas there is protection in the deep. And a single off the last ball of...
গানে গানে কাছে আসার দুর্দান্ত মুহূর্ত তৈরি করতে ক্লোজ আপ দিচ্ছে প্রতিটি 145 গ্রাম মেন্থল ফ্রেশের সাথে একটি আকর্ষণীয় ইয়ারফোন ফ্রি। আসছে 4 ডিসেম্বর, রবি আর দারাজ নিয়ে এলো ফাটাফাটি ফ্রাইডেতে ফাটাফাটি মূল্য ছাড়। রবি ব্যালেন্স শেষ। চায়ে চুমুক দে, ব্যালেন্স চলে আসবে। এখন ইস্পাহানি মির্জাপুর বেস্ট লিফট 400 গ্রাম প্যাকে 10 থেকে 50 টাকা পর্যন্ত মোবাইল রিচার্জ ফ্রি। এছাড়া 200 গ্রামের প্রতি প্যাকে 5 টাকা ছাড়। চা মানে লাইফটা ভরপুর, চা মানে ইস্পাহানি মির্জাপুর। স্বাস্থ্যসম্মত পান সাথে সুস্বাদু স্ট্রবেরি ক্রিম, এই দুইয়ের অপূর্ব সমন্বয়। অল টাইম স্ট্রবেরি বান, অল টাইম পান, ছোট খিদে বড় সমাধান। আসছে 4 ডিসেম্বর, রবি আর দারাজ নিয়ে এলো ফাটাফাটি ফ্রাইডেতে ফাটাফাটি মূল্য ছাড়। রবি শরীরের কোথাও কোথাও প্রয়োজন বেশি সুরক্ষার, তাই মেরিল পেট্রোলিয়াম জেলি, যা একবার ব্যবহারেই আপনার ত্বক প্রতিবার পায় 5টি স্তরের সুরক্ষা। মেরিল পেট্রোলিয়াম জেলি, উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত ত্বক সবসময়। দুরন্ত বাইসাইকেল, উড়ে চলো দুরন্ত গতিতে। প্রতিদিন এভাবে হাজারো মানুষের খুশির সীমা ছাড়াচ্ছে স্বর্ণের ছোঁয়ায়। রবির 39 টাকার গোল্ডেন রিচার্জ অফারে প্রতিদিন প্রতি ঘন্টায় প্রথম 2 জন রিচার্জকারী পাচ্ছেন নিশ্চিত গোল্ড কয়েন। মাত্র 39 টাকার রিচার্জে আজই এই সুযোগ নিন। রবি। এখন না ভাইয়া, ফ্লাইট ধরতে হবে। একটু চিপস দাও না। যে খায় হারিয়ে যায়। বম্বে সুইটসের আলুজ 4টি ফ্লেভারে। সম্মানিত যাত্রী মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ, আপনাকে ছাড়াই আমাদের চলে যেতে হচ্ছে। যে খায় হারিয়ে যায়। No matter what, protect your walls with Royale. It comes with Teflon Surface Protector. আজ নয় কাল নয়, বেঁচে থাকো আজীবন, বেঁচে থাকো টুনটুনি, বেঁচে থাকো ঝুনঝুনি, বেঁচে থাকো সোনামণি। সবার সাথে আজীবন 1 পয়সা প্রতি সেকেন্ড। এবার তোমার ফোন বেঁচে থাকবে আজীবন। এয়ারটেল, দেশের সেরা স্মার্টফোন নেটওয়ার্ক। ছবি থেকে পছন্দের রং পিক করুন আর ম্যাজিক দেখুন আঙুলের ছোঁয়ায়। ডাউনলোড করুন গুগল প্লে থেকে বার্জার মোবাইল অ্যাপ কালার্স অফ হ্যাপিনেস। যখনই চাই ফ্রেশনেস, নতুন সেন্টার ফ্রেশ। ব্লু মাউথ ফ্রেশনিং স্ট্রাইপস ও লং লাস্টিং মিন্ট ফ্লেভারে নতুন সেন্টার ফ্রেশ, ম্যাজিক অফ ফ্রেশনেস। আসছে 4 ডিসেম্বর, রবি আর দারাজ নিয়ে এলো ফাটাফাটি ফ্রাইডেতে ফাটাফাটি মূল্য ছাড়। রবি Trying to whip that away. Did he get a better bat on that or deflected off his body? Yeah. It's a leg by signal there by umpire Sharafudullah Shoykot. Amir into his 3rd over, 2 for 1. What wonderful figures he's got. 11 dots. Yeah, let's see if he can finish well, because the last 3 overs disappeared for 46. So the Bulls putting the hammer down. Left arm round, left arm over. And let's see what Amir comes up with here. He's started beautifully, but now the deadly overs at the back end of the innings. Gone for it, and he's played it just backward of square. Big smile on the face of Mahmudullah Riyad, and why not? Wonderful position. Okay, it's a little short, course it is. Try to cramp him for room. You have to say the length is wrong. And with that field, you find legs up and then you split the gap behind there. Deep backward square has no opportunity of getting in a bull's roar of this one. Can be very dangerous, Mahmudullah, when he's on song. Just seem to be getting in the feel of the wicket now. Takes out that one well and ambles through for a single.
See, the batsmen are going to throw most bat at the ball every opportunity they get, because they have been behind on the run rate, which is picked up now nicely to 7.52 runs and over. Loving the headwear. Everyone's starting to get that much more excited here. Here goes the other player, but it's going to go right down the throat of Zia Rahman, I think, there in the deep. And the ploy to bring in Mohammad Amir a little earlier than needed has paid off. It's come back strongly with the wicket. Well, it was there. I have to say, it's there to be pumped, the length of it. Where there was a slight subtle change, maybe just a little bit. Didn't get all of it. And Gonski on the fence. Good size boundaries, of course, here in the Gong. 6-1 down. And Rasana a little annoyed because he knows that was there in the slot. He's gone for... আমি জানি আমি জিতলে জিতে যাও তুমি মাকে যারা জিতিয়ে দিতে চায় তাদের জিতিয়ে দেয় ফ্রেশ মিল্ক এর নতুন ট্রিপল অ্যাকশন ফর্মুলা নিশ্চিত করে পারফেক্ট স্ট্রেংথ ইমিউনিটি আর ইন্টেলিজেন্স ফ্রেশ ফুল ক্রিম মিল্ক পাউডার লাভ ইউ মা শীতকাল 25% পর্যন্ত কোমলতা কেড়ে নিয়ে ত্বককে রুক্ষ করে দেয়, তাই যে কোনো আঁচড়েই হয়ে যায় দাগ। ভ্যাসলিন ডিপ রিস্টোর মাইক্রো ড্রপলেটের সাথে রুক্ষ ত্বককে ময়েশ্চারাইজ করার মাধ্যমে সুস্থ করে। আজই স্ক্র্যাচ। Straight away, he opens the count with his angled shot. He's had a good BPL. Been the man up of the match on one occasion. Right-handed batter. 117th match for him. No 50s, that is a bit of a surprise. Good strike rate. He's in the middle because of this. Sana trying to hook it over the top. Mohammad Amir getting the toe end of the bat, and Elton Chigumbura, no problems in the deep. Yeah. Rajneesh has just told me it was his 50th wicket for Amir in this form of the game, 2020 cricket, so 50 wickets for Amir. Well done, son. শীতকাল 25% পর্যন্ত কোমলতা কেড়ে নিয়ে ত্বককে রুক্ষ করে দেয়, তাই যে কোনো আঁচড়েই হয়ে যায় দাগ। ভ্যাসলিন ডিপ রিস্টোর মাইক্রো ড্রপলেটের সাথে রুক্ষ ত্বককে ময়েশ্চারাইজ করার মাধ্যমে সুস্থ করে। আজই স্ক্র্যাচ টেস্ট করে দেখো। এই হলো ভ্যাসলিনের ত্বক সুস্থ করার শক্তি। আগে ঘটনাটা শোন। ধ্যাত, ব্যালেন্স শেষ। চায়ে চুমুক দে, ব্যালেন্স চলে আসবে। এখন ইস্পাহানি মির্জাপুর ব্রেসলেট 400 গ্রাম প্যাকে 10 থেকে 50 টাকা পর্যন্ত মোবাইল রিচার্জ ফ্রি। এছাড়া 200 গ্রামের প্রতি প্যাকে 5 টাকা ছাড়। যা মানে লাইফটা ভরপুর, যা মানে ইস্পাহানি মির্জাপুর। Oh, that's going to be wide. Have to bowl that again. Yeah, pressure of the death overs. Here is this 50th wicket for Amir. Yeah, I think Prasanna felt a little grieved. He knew perhaps that it was a slot ball and should have put it over the fence, over the head of Chigumbura. Bowler, he knew he was on 49. Okay. Well, toss played in the gap, but there should be someone there. Yep. Picks it up, another single. Now what they're going to try and do, the batters, is just throw caution to the wind. They've got to take a few risks, use the feet, use the angles well. It's not going to be easy. Highest wicket taker, he features in it now. Mohammad Amir has got 8, topping with Mohammad Shahid and Mustafizur Rahman, the chap I was talking to you about earlier from Bangladesh. Revelation. There he goes, big one. It's going. It's not quite making it. Oh, is it going to trickle over? No, I thought that was going to go for the maximum. But just got a couple of runs instead. You know, saying it's only 2 only, feeling we're going to have to come upstairs and just to make sure. Lovely free-flowing blade there of Kevin Cooper. Didn't quite get all of it. And yeah, smart work. But has it trickled onto the rope? No. Well done. So saved a certain couple of runs there.
Had to wait on that one. Not going to find the gap because he had to wait. Didn't quite time that. What do you think of this crowd, Danny? Yeah, superb, no doubt about it. So they've come in steadily all afternoon. Yeah, just on about Kevin Cooper, because he's that style of bowler himself, he bowls at the death and he bowls a lot of change-ups, does KC. So he waited well there. So I was intrigued as to see how he finishes, because there's still 2.5 overs to go. Yeah, sure, they've got to throw the old blade, but you've also got to be sensible about it. You don't have to go too manic, too crazy, as we see another one slide past point. It's good batting, it's cricket stroke play, rather than trying to baseball slog it everywhere. Absolutely, and that's evidence of that. Mahmudullah Riyad, really elegant. He just opened the face of the bat, used the pace of the ball, placed it perfectly away from that fielder. Enough pace on it to take it away. He threaded the needle very nicely there. Lovely looking shot. Here's a class act. He wants one more. Shammers for a fine half century. 49 from 42. Very wide. He gets on top of it and he gets his 50 with that single. Mahmudullah Riyad, take a bow. He's produced a knock deservedly, getting his 50 and at a time of stress for his team. Both the half centuries for the Barishal Bulls have come from this man, their captain. No one else has got to a half century. Mahmudullah, second time now in BPL 2015. বিশুদ্ধ পানীয় অভাবে নানা রোগ ব্যাধিতে নিপীড়িত হয়। মিয়ানমার থেকে আসা শরণার্থী সহ প্রায় 1 কোটির উপর দরকার ফ্রেশনেস, নিউ মাউথ ফ্রেশনিং স্ট্রাইপস ও লং লাস্টিং মিন্ট ফ্লেভার। নতুন সেন্টার ফ্রেশ দেবে ম্যাজিক অফ ফ্রেশনেস প্রতি মুহূর্তে। সেন্টার ফ্রেশ, ম্যাজিক অফ ফ্রেশনেস। রেশমি রেশমি দুনিয়া দেখবে যখন সিল্ক দিয়ে সাজবে জীবন। এখন থেকে রঙিন কাপড় হোক নতুনের মতো নতুন, আর সাদা হয়ে উঠুক দ্বিগুণেরও বেশি সাদা, কারণ সাদার নতুন নাম ফাস্ট ওয়াশ ডিটারজেন্ট পাউডার। প্রতিজ্ঞার শক্তিতে গড়া বিস ক্লাব সেরা কাঁচামাল দিয়ে তৈরি। বিস ক্লাবের বিস্কুটগুলোতে পাবেন সেরা মান ও সেরা স্বাদের সন্তুষ্টি। বিস ক্লাব, একটি প্রতিজ্ঞা। Give him the long handle. He's got a lot of men on the fence, on the onside. Change-ups, and you've got to be precise. Good surface, fast outfield. Smashed that away. It's going, it's gone for the maximum. That stood up to be hit, and he is not going to miss out on that. Pressure on. Talk about smoking it over cover. Stand and deliver stuff from KC. Not a good delivery to start the 19th. Banged in, had to wait a while, and then he gave it some with the bottom-handed Kevin Cooper. Sweet. Sure did. More coming, I suspect. Oh, full toss over the infield. There's going to be a no ball. That's also another waist-high full toss. That also ends up as a boundary and some more bonus runs coming. Brilliant. Talk about drama. This is ideal for the double Bs. Try to flick it on the onside, lost sight of it for a bit, and gets a leading edge over short third man and screams away. Look at this. It's all for money going down the leg side. Clears third man comfortably inside the circle. So we've had a no ball. That's gone for 4. And we've had a maximum. Poor Elton Chigumbura. Down the leg side. Oh, he's completely lost it. You can see it's playing on his mind, and he's telling himself, oh my goodness, Captain, why on earth did you hand me that ball?
Well, the shoe's on the other foot, isn't it? Captain Zimbabwe does Elton Chikambura. And now the pressure is firmly on him. Those are for the 4 wicket takers or a century maker. Hello, that's another wide. Overcompensating, the other one's down the leg side. This one's way outside the off stump. He does not want to bowl anywhere near the batsman now. It's still a free hit, is it? Yeah, 2 wides. Still a free hit. And brings up the 150 now. Who would have thought early on, when they were 3 for spit, they were 3 for 12 inside the power play. Extraordinary. Now they're 150 for 6, and Chikambura, who's lost the plot a little bit, still got a free hit, and he's